y buenos días. Welcome. La clase de hoy se trata del tiempo. Tiempo means time, and there are muchos cognados en el campo léxico del tiempo. Hoy, principalmente, vamos a estudiar los días de la semana. Una semana is a week, and you can think of having a seminar once a week en tus estudios de la universidad. So, una semana. Hay muchos cognados, a second, un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año. That's not exactly a cognate, but think of an annual or an anniversary, something that happens every year, every año. Okay, and be careful, don't say anno, that's something different. Año, una década is 10 years, a decade, y un siglo is a century. Okay? Let's come right back down the scale to los días de la semana. And we have lunes from the moon, Monday. Martes from el planeta, Mars. Miércoles from el planeta, Mercury. Jueves from Jupiter, and that's Thursday. Oh, miércoles is also used for a cuss word, like a substitute cuss word, because you have mierda is shit. And so miércoles is like saying, oh, sugar, miércoles. That's Wednesday. Jueves, Thursday from Jupiter, y viernes from Venus. Then we have sábado, that's Saturday, from the Sabbath. And domingo is from Dominicus, which is of our Lord. So es una cosa cristiana. Let's go through them. Lunes y martes are Monday and Tuesday. Miércoles, jueves, Wednesday and Thursday. Viernes, sábado, Friday and Saturday. Domingo is Sunday. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Now, hoy es jueves. So, mañana, tomorrow, es viernes, o puedo decir mañana será viernes. Será means it will be. ¿Qué será? Será. What will be, will be. So, hoy es jueves, mañana será viernes. The day after tomorrow is pasado mañana. Pasado mañana será el sábado. See? So you can use that para practicar los días de la semana. Hoy es martes, mañana será miércoles. Y pasado mañana será jueves. Now, yesterday is ayer. Oh, yeah, ayer. Hoy es jueves. Ayer fue miércoles. I got that. Fue is it was. Hoy es jueves. Ayer fue miércoles. And the day before yesterday, there's a word for that. Anteayer. Hoy es el jueves y anteayer fue martes. Es una manera para practicar. No me importa cómo practicas, pero es importante que practiques.
practiques. Ahora, if you have the Pasos book, there is un ejercicio. First of all, actividad 4, you can listen to la pronunciación de los días de la semana on pista 56, on página 53. Y actividad 4 goes back to dates. So, las fechas are dates. And we could use this system of writing down some dates, unas fechas, and then so transforming the fecha in cifras, in figures, to la fecha in palabras. So if you have 2/11 es el 2 de noviembre. Ahora, debo mencionar that when you have the first of a month, that's el primero de noviembre. And after that, just use the simple numbers, the ordinal numbers, which are 2, 3, 4, all the way up to 31. So, mi recomendación is that you do that actividad 5, on Pasos, which is transforming las fechas en cifras to las fechas en palabras, writing them out. The act of escribir, el acto de escribir, ayuda la memoria, es importante. And actividad 6 is listening to un par de conversaciones entre un cliente y un recepcionista en un hotel, y el cliente por teléfono dice: quiero reservar una habitación por el 2 de mayo. I'm not sure when it is, but you need to write down 2 mayo, y luego el cliente dice cuántas noches quiere quedarse. How many nights he wants to stay. So you need to write that down too. Y finalmente, otra manera para practicar las fechas y los días is to write out something like this. I'll put it up here. So you have hoy, today, es el jueves, el 3 de diciembre. Entonces, mañana será viernes, el 4 de diciembre. Y pasado mañana será sábado, el 5 de diciembre. Ayer fue miércoles, el 2 de diciembre, y anteayer fue martes, el 1 de diciembre. You can write out a few of those para practicar los días, las fechas, los meses. And if you want to be really clever, si tu cerebro te permite, si puedes, you can say, por ejemplo, hoy es el 3 de diciembre y es el jueves. ¿Qué día será el 10 de diciembre? No me da muy bien con ese tipo de puzzle, pero es posible que a ti te da bien. So, if you're one of those people with a super cerebro, go for it. Lo importante es practicar. I hope you enjoy it. Do get yourself una copia de Pasos
subscribe to my channel, and if you like the video, por favor, give me a little like. Nos vemos aquí pronto para estudiar un poco más de español. Hasta pronto, amigos. Adiós.